have you here all today for this meeting, so I would like to wish you a warm welcome and thank you for having accepted to come here to Bordeaux for this meeting. So this meeting is very timely, but before I will give you a general introduction. I will ask Pierre Vermeren to say some words from our sponsor. Pierre, please. Je m'assois 2 minutes. Je ferai un petit mot en français, sachant que, si vous ne l'avez pas compris, l'essentiel de la journée sera par la suite en anglais. Donc, je représente le sponsor de cette journée, qui est l'Observatoire des idéologies identitaires, et qui est l'ancien observatoire du décolonialisme. On a gardé le même site pour qu'il n'y ait pas de confusion. Et bien sûr, cette activité intellectuelle à Bordeaux, où se trouve un groupe assez important de collègues, justement, de l'Observatoire, dont nous deux, Jacques Robert et d'autres, c'était important que cela ait lieu ici. Alors ce meeting ou ce symposium ou cette journée d'études, d'abord je voudrais dire 2 choses. Premièrement, que vous n'êtes peut-être pas sans savoir qu'elle a été délocalisée de manière tardive parce que vous savez que nous sommes un peu sulfureux et que c'est toujours très difficile de faire accepter aux tutelles universitaires un événement qui n'est pas jugé conforme, voire qui pourrait attirer des ennuis. Et donc, après plusieurs mois de promesses que ce symposium universitaire devait se tenir à l'université, il a été dit la semaine dernière qu'il ne pourrait pas s'y dérouler. Voilà. Donc, on n'a pas fait de scandale, on l'a tenu, il va avoir lieu, et on va essayer d'en tirer profit, à la fois par la tenue de cette journée, par la vidéo qui va capter vos propos. Et il faudra réfléchir, peut-être on pourra faire les deux, c'est-à-dire soit une mise en ligne complète, soit une sélection de passages importants pour faire une vidéo courte. Et puis bien sûr, il y aura aussi des actes. Donc nous serons ravis aussi d'accueillir sur notre site, si vous voulez le faire, des articles courts, des comptes rendus de séances ou d'interventions. Nous sommes tout à fait favorables, évidemment, à les mettre en ligne. Deuxièmement, il y a 2 ans et 2 mois, à Dijon, se tenait un premier colloque qui a eu lieu donc dans l'université de quelqu'un qui est ici présent, notre collègue Slamovic, dont il était l'organisateur, et qui s'intitulait « Discours et sciences humaines ». Discours militant et sciences humaines. Alors 2 ans après, et dont les actes d'ailleurs sont en préparation ou sont en publication imminente. C'est vrai que le wokisme ou les idéologies identitaires, on les appréhende a priori comme s'attaquant principalement à la sociologie, aux sciences politiques, c'est-à-dire aux sciences humaines en général. Mais on a voulu, par contrepoint, aujourd'hui, et je remercie évidemment l'organisateur de la journée, c'est pas moi, Monsieur Bigfalvi, professeur Bigfalvi, d'avoir justement mis en scène ou mis au devant de la scène, plus exactement, un point capital qui est que ces discours militants ont envahi aujourd'hui ce qu'il est convenu d'appeler non pas les sciences humaines, mais les sciences dures. C'est-à-dire qu'on a vu aux États-Unis fleurir des discours absolument inimaginables, inouïs, sur la race et la science, sur le sexe et la science, ou l'absence de sexualisation du biologique, de l'humain, etc., etc. Donc c'est ça dont on va parler aujourd'hui, hein, c'est-à-dire, on peut dire que les idéologies dans ce domaine sont nombreuses. Je pense au platisme. Alors on ne va pas parler du platisme aujourd'hui parce que c'est plutôt dans le domaine religieux, mais au fond, ce sont des convictions qui ne sont pas très différentes, puisqu'on s'attaque au cœur même de la rationalité, du rationalisme et de l'esprit scientifique. Et donc c'est sur ces questions
qu'on va vous écouter avec très grand plaisir aujourd'hui. Et je vous remercie d'être venu. Bien sûr, comme j'ai entendu tout à l'heure, il y a beaucoup de collègues ou d'étudiants, même si il n'y a pas dû y avoir des tambours à l'université pour rabattre vers nous des étudiants, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'examens en ce moment. C'est une période où beaucoup de collègues sont pris. Moi-même, là, cet après-midi, je devrais filer pour des soutenances. Mais en tout cas, merci infiniment de cette organisation et je rends la parole à l'organisateur du colloque. Okay, so we will continue now in English. So we live in a stormy times, you know. So free inquiry and democracy are now under threat from the inside and from the outside. So we have seen what's going on in Ukraine, the Putin and all this, but there's also some internal movements that are very disturbing, and they try to fractionate our societies. And it is very important then that rationality is gaining again the upper hand. So I've written a piece. It has been published in the Substack of Dorian Abbott and also in French in the Tribune. And so I think it's a very, very great introduction for this meeting. So it's entitled The Open Society and Its Enemies 2.0. Karl Popper's text is of this concerning relevance that must serve as a starting point for new reflection on the attacks carried out by various currents and thoughts and political movements against our democratic societies, which stem from the ideas of the Enlightenment. While Popperian ideas are relevant today, their content must nevertheless be revised to align with our contemporary situation. Regarding the enemies attempting to destroy democratic societies, I will here conduct a non-exhaustive inventory that nonetheless will allow us to complement and update Popper's critique. The enemies are polymorphic, coming from various philosophical, sociological, and ideological currents. There are also amplification devices represented by social networks, among others. Reinforcement effectors can be found in the field of social psychology and have been highlighted in various concepts, like concept creep, formulated by Haslam, Amott, and Bailey, and psychogenic contamination. The enemies have several things in common. They disregard facts and factual truth, and instead constructing pseudo-realities and myths. Their trait is subversion and the will of power, and the nation of truth and justice is meaningless to them, and if it has any content, it is filled with distortion and myths. In 1932, the great German critic Ernst Robert Curtius wrote a text entitled Deutscher Geist in Gefahr, that means German mind in danger, to attack relativism and the anarchic state of European intelligentsia. In this text, Curtius argued that German society turned its back to knowledge, plunged into irrationality, began to destroy culture, and denied the values of reason. Julian Bender, already in 1927, had anticipated this and spoke in a beautiful text of the betrayal of the intellectuals that he named clerics. But we have to expand now his notion of clerics, not only to the clerics of order, because he attacked mainly the clerics of order, because in 1927-30 they were mainly the race of fascism. And we have also to include now the clerics of disorder. Analytical philosopher Kevin Mulligan was following the footsteps of Robert Musil and talked about cognitive folly and stupidity, and also cognitive vice. He writes, Bender in that noted that the betrayal of the intellectuals in the 50 years preceding 1927 was not mere fashion that would be followed by the contrarian movement.
The attacks of postmodernism on the creation of truth and values of knowledge is the direct descendant of the tradition of thought analyzed by Benda and Musil. A consequence of the characterization of stupidity proposed here is that postmodernism is nonsensical, and postmodernists, if they are sincere, must to that extent be stupid. The enemies of open society are found outside and inside. External enemies are represented by autocratic political systems and theocratic political religious systems. Putin's Russia is the very example of an autocratic fascistic system that tries to destabilize open societies internationally. The political religious attack comes from Iran, a quintessential theocratic system. Those exactions against its people is legion, as well as from various Sunni jihadism offices. Internal enemies are represented by post-Marxist ideologies such as wokeism, decolonialism, critical social justice, instrumentalized by the far left movements that have made of them the holy grail. The far right and neo-fascist movements are also making a comeback. The other internal enemies are represented by religious fundamentalism of the Muslim Brotherhood type and various other movements, jihadism, Salafism, and so forth. The unnatural alliance between religious fundamentalism, the far left, and wokeism attests the extension of the madness and cognitive vice. External enemies used detention and actions of internal enemies to further fracture and destabilize our societies. Political and institutional opportunism, ideological capture, naivety, wrong-placed well-meaning, the absence of genuine historical and philosophical knowledge, and the absence of courage up to the highest level of governance are facilitators of the ideological spread of harmful and corrosive ideas of these traders of reason. Democratic society must rediscover the meaning, where we come from, where we go, and the courage to affirm the values that are ours. This entails the re-examination of our institutions and governing bodies, universities, research institutes, Institute of Higher Learning, etc., and the strengthening of our immune system against the follies and cognitive vices that aim the destruction of our cultural heritage and democracies. So I think this text is very in frame of this meeting. So now we start with the first presentation. I would like to introduce you the first speaker.